architecture from. Okay. So I studied my architecture, Bachelor of Architecture from Chennai Academy of Architecture and Design, which comes under Anna University in 2021. So basically COVID batch. So today I am actually going to talk about what architecture is. So and many more things. So basically, I want to start this session by asking you guys a question. What do you think architecture is? Anyone? Before constructing anything, we have some specific requirements, right? Some ideas, requirements. By giving that as an input, architecture will develop the entire design. Before going to civil engineers, architecture will give you the overall idea. It's like a blueprint, right? It's like a blueprint on a paper before we develop anything. Yeah. Yes. Yes, right. But it is actually right. That's what architects do. But what I feel is architecture is beyond just drawings or construction details or something that people think we do. Because I think architecture is more of a feeling. For example, think about your own home. Okay. So you'll obviously have your favorite spot. Like as soon as you wake up, you go into some space and then you take your cup of coffee and then you'll genuinely enjoy the space and the space around you. Or when your family comes, you like one specific spot where you all want to hang out. Or maybe there's some terrace that you really like when it rains. So I think that feeling itself is architecture, right? And that's what architects do. They design spaces and then which are actually memories, right? So basically every one of us are in any building almost 90% of a day. So which means our mood and our everything depends on our environment. So okay. Yeah. So these spaces becomes memories, right? So that's what this whole feeling is called architecture. And then a good architect thinks about the users, comfort, or it could be movement, or it could be like how light falls into a specific structure. These all depends on how we design the space and how the person is going to feel that space, right? So it's always about the feeling that brings architecture on top. And there's obviously a clear difference between, I mean, everyone usually gets confused between an architect and engineer or interior designer. So basically, the clear difference between all these three, obviously, they all work together, and only all these three combined together will bring such beautiful and functional spaces, like beautiful spaces. So basically, what architect does is they design and they give that user experience on how a space should feel and how a space is functional or not just at any dead space. And the engineer brings this design into life, brings this design into technical terms, brings this design into structural. They think about how this particular design comes into existence, and they give all the structural details, they give all the material listing and on BOQs and all of those things an engineer does. And then what an interior designer does is much more in a major scale. I mean, major as in how the interiors feel, how a user experiences that particular space, or how the texture, materials of that particular spaces are designed so that the user, whoever are living in that particular space, should be comfortable, right? So at the end of the day, when you go to any space, you should feel comfortable, you should feel safe, you should feel calm. And I think architect can navigate that into design. Because కొన్నిసార్లు మనం
ఏదైనా స్ట్రక్చర్, ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి, we feel very small, or we don't feel like we belong in that particular place, or we feel like I don't like this place, or I don't want to come into this space ever again. Ala anipistadi. But then there are few spaces where you feel like you want to go again and again, because that particular space brings you that emotion, because it's more like, rather than thinking okay ఇది ఎవరు కట్టారు అని గుర్తుండే బదులు ఆ స్పేస్ నిన్ను ఎలా ఫీల్ అయ్యింది అని చెప్పేసి నువ్వు ఎక్కువ అది ఆలోచిస్తావు అనమాట. సో దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఐ రియలీ లవ్ అని చెప్పేసి ఆ నేచర్ కానీ all these spaces gives you that emotion. So this is what adds character to your structure. And people think architects just design buildings, but this is the actual feeling that brings into the whole structure. Basically, architects give that soul to the structure. And when you see మనం చిన్నప్పుడు పాత కాలంలో కూడా చూసుకుంటే పెంకుటిల్లలే ఉంటాయి. ఇట్స్ జస్ట్ ఎనీ అదర్ పెంకుటిల్లు. బట్ దెన్ సెంటర్ లో మనకి కోర్ట్యార్డ్ ఉన్నప్పుడు ఆ కోర్ట్యార్డ్ అనేది మనకి యూ ఫీల్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ విత్ వన్ పర్టికులర్ స్పేస్. అది ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఒకటి ఫంక్షనల్ గా చూస్తే, టెక్నికల్ గా చూస్తే మనకి లైట్ వస్తుంది, గాలి వస్తుంది, ఇవన్నీ ఓకే. దీస్ ఆర్ ఆల్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్ ఎనీ సివిల్ ఆర్ ఎనీ ఇంటీరియర్ థింగ్స్. బట్ దెన్ that one particular, like it's all about the emotions that courtyard brings to you. And varsham padetappudu you want to play in that place, and enda padetappudu vadiyalu aaravettukuntaru. And that one particular space is not just used for one purpose, right? So these are the spaces that I'm talking about when we architects design any space. Like ippudu obviously architecture dynamics have changed a lot, and because AI is growing, technology and architecture lo ante manam time to time చూసుకుంటుంటే back then Taj Mahal కట్టారు, గుడ్లు కట్టారు, and ఇప్పుడు it is possible, but it's almost impossible to build those kind of structures. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిమెంట్ బ్లాక్స్ వచ్చాయి అండ్ బ్రిక్ బ్లాక్స్ వచ్చాయి, మనం దానికి తగినట్టు మారుతూ ఉండాలి. సో ఐ థింక్ ఆర్కిటెక్చర్ కెన్ నెవర్ ఎండ్. So, and obviously AI, people think AI is taking over every field, and obviously it's affecting architecture as well. But I personally feel that AI can never replace humans, because the emotion anedi AI cannot feel. Even though if we give that particular feeling to it, it might give you some of the other space, or it's very easy to give it a prompt and then design a space or design a detail in that. But then ఆ ఎమోషన్ అనేది ఇప్పుడు ఆ కోర్ట్యార్డ్ అనేది ఎమోషన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఫీల్ దట్, ఆర్ మేబీ ద క్లయింట్ కెన్ ఫీల్ దట్, రైట్? సో అంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ తగినట్టు అండ్ ఆల్సో ద సరౌండింగ్స్ తగినట్టు మనం డిజైన్ చేస్తాం. సో ఆ సరౌండింగ్స్ అనేది ఆబ్వియస్లీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్లేస్ టు ప్లేస్. ఐ మీన్ మనకి I'll tell you how architecture works in reality. ఫస్ట్ మనకి క్లయింట్ నుంచి డిజైన్ బ్రీఫ్ అనేది వస్తుంది. సో నాకు ఇట్ కుడ్ బి హౌస్, ఇట్ కుడ్ బి అ బ్రిడ్జ్ డిజైన్ ఆల్సో, ఇట్ కుడ్ బి అ మ్యూజియం డిజైన్. వీ కెన్ డిజైన్ అబ్సల్యూట్లీ ఎనీథింగ్ విత్ ద క్రియేటివిటీ దట్ we are trained for. And when you are given a design brief, we'll also ask about వాళ్ళ everyday routine మేము అడుగుతాం. Like interiors, for example, interior, we design interiors as well. సో ఇప్పుడు ఇంటీరియర్స్ అనుకో, వాళ్ళ దగ్గర ఎలాంటి గిన్నెలు ఉంటాయి, అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పేస్ డు దే యాక్చువల్లీ ఎంజాయ్. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ కమ్ టు అస్, అండ్ దెన్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ దే హ్యావ్. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు, మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు, దర్ సమ్మన్ ఎల్స్ హూ హ్యాస్ డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్, అండ్ వీల్ హ్యావ్ టు కేటర్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ టు వన్ ప్లేస్, రైట్? అండ్ ఆల్సో వీల్ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ పీపుల్ హూ కమ్ టు అవర్ హోమ్ ఆల్సో, రైట్? సో ఇన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో ఆలోచించిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది, స్కిమాటిక్ డ్రాయింగ్స్ అని ఉంటుంది అనమాట. సో వీళ్ళకి తగినట్టు, వీళ్ళ మెంటాలిటీకి తగినట్టు నేను అలా స్పేస్ డిజైన్ చేస్తున్నాను అని we'll have to design all of that. And then we'll come with schematic design where we do rough sketches. Basic idea untadi. Okay, veelaki ila concept. Basically, that is where you get the concept. Basically, concept is something that gives the foundation of a design. Sometimes as a nature nunchi ravachu, or sometimes it could be some other architect's projects or some other building or something that you felt really interesting annattu, that will be your base concept. Ee concept pettukoni nu sketches derive chestavu, spaces derive chestavu.
ఇవన్నీ వస్తుంది అనమాట. సో దీని తర్వాత ఏంటి, డిజైన్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఈ డెవలప్మెంట్ స్టేజెస్ లో యువర్ యాక్చువల్ డ్రాయింగ్స్ విల్ కమ్. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ పార్ట్ ఐ థింక్ యూజువల్లీ పీపుల్ సీ, వేర్ ఓకే ఆర్కిటెక్ట్స్ అంటే డ్రాయింగ్ చేస్తారు, ప్లాన్స్ ఉంటాయి, సెక్షన్స్ ఉంటాయి, ఎలివేషన్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ దాట్. సో there's a whole new process going behind that one particular drawing. And because as architects, every line you draw should have a meaning. సో ఈ లైన్ నేను ఎందుకు డ్రా చేస్తున్నానని నేను ఆలోచించాను. అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ సమ్మన్ టు డ్రా జస్ట్ లైన్స్, రైట్? బట్ ఎట్ ది ఎండ్ అక్కడ యూజర్ ఉండబోతున్నారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ దట్ స్పేస్, దే ఆర్ going to spend the rest of their lives in that particular place, and they're going to make some memories in that place. So, and it's obviously their blood and sweat put into that one recipe. ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంది. నైబర్హుడ్ ఎంత ఉంది అని చెప్పేసి, అండ్ మనకి విండోస్ ఎక్కడ ఓపెనింగ్ ఇవ్వాలి. ఆబ్వియస్లీ వాస్తు ఇస్ ఆల్సో part of our design because that's what Indian clients want. Basically, Vastu is also site analysis. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి కిచెన్ ఈస్ట్ లోనే పెట్టాలి, సౌత్ లో ఈస్ట్ లో పెట్టాలి అంటారు. ఎందుకు? ఈస్ట్ నుంచి సన్ రైజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ గెట్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ సన్లైట్, అండ్ దట్ ఈస్ ద గుడ్ సన్లైట్ దట్ యూ గెట్. సో మా సైట్ అనాలిసిస్ లో కూడా విల్ హ్యావ్ దట్ ఓపెనింగ్స్ ఆన్ ద ఈస్ట్ సైడ్ ఫర్ యువర్ కిచెన్, బికాస్ కిచెన్ ఇస్ సమ్వేర్ where it should be extremely hygienic and sunlight kills all of that germs or whatever that impurities are. So basically, site analysis is vastu. So put in different terms and not. And site analysis, so you'll have how your whole building is placed, how your whole openings are, అంటే అన్ని డిటర్మైన్ అవుతాయి ఆ సైట్ కాంటెక్స్ట్ లోనే. ఇప్పుడు చుట్టూ మన దగ్గర ఇమాజిన్ site context lo ante you're in a old city, and then there are all heritage buildings around you, and then you can't just put a random modern building all of a sudden in that particular place, right? So manam adi kuda mind lo pettukovali. So our neighborhood ki taginattuga mana design kuda undali, mana elevation design undali, mana materials vaadedi undali, mana interiors kuda as per that neighborhood gaani ivanni consider chestu undali annamata. And not just that, after your site analysis, you'll have your concept design as well, design development aitadi, and then that is when the construction stage vastadi. Ippudu mem mottham design chesin tarvata it will go to an engineer, site engineer. So these people determine where your columns are and how your building is going to stand up. So usually, to be honest, architects don't like mem anni gaallo kadtu untam annamata. Like sometimes it actually does. Like when you look at an architect called Zaha Hadid, she's a famous architect in the world. When you look at her buildings, you literally feel worried about the structural engineer because avanni full cantilevers untai, and it's almost impossible to build a structure in such a way that you have almost 20 meters of cantilever, right? So all this back end work will be done by a civil engineer. And how much metal is going to be there, how much cement is going to be there, and how much load bearing structure. I mean, ఇప్పుడు ఒక పబ్లిక్ స్పేస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఆ పబ్లిక్ స్పేస్ లో ఆల్మోస్ట్ మనకి సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ గెట్ 1 lakh people. సో అంత కెపాసిటీని యువర్ బిల్డింగ్ షుడ్ withhold, right? So a civil engineer will know how much load a building takes. So he'll design as per that, where your beams are, where your columns are. So this is the work of a civil engineer. And then that's when this is all in the construction phase. That next construction phase already, and then you'll have to keep on following like mana design and site rendu match avutunnaya ledha. Endukante design ki construction ki zameen asman ki farak unnanta untadi. Endukante that's how it usually does. I don't know, somehow there's always that gap between the design and the construction. But then you have to make sure, being an architect and a civil engineer, that all your drawings are done exactly as per your design, and all the walls are built as per your design. So this is your
That's our responsibility to get from design to actual living building, right? And that is where usually clients get confused because construction అయ్యేటప్పుడు only we know how the electrical works, how the plumbing works, and all of that. But only few clients understand all of that. And then everyone obviously wants the end product and how beautifully it looks and how you are going to live in that life. So this stage is quite complicated. And then once it's done and you'll have your final handover. Yeah, and I think that is the best part. I mean, in architecture, as every architect says, and which is truly correct, we enjoy the process more than the end product. So I think the whole process itself is something which is overwhelming, but also really beautiful, where you get to see your design come into life, where you can see your client dreams come into life. So you can see that end product, and that is when you truly feel satisfied as designers. So I think, yeah, we are lucky enough to have design and creative mind to be able to achieve that. And yeah, and usually మేము ఏం tools వాడతాము అంటే AutoCAD, SketchUp, Revit. Now, what is booming in the industry is BIM, which is called Building Information Modeling, where everything goes simultaneously. అంటే మనం design concept ఇవన్నీ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత you start modeling and then you get all the drawings including in that itself. So to end, am I too fast? No, 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 no. Just a small reminder, like, Okay. this meeting link will end in 10 minutes. So once meeting stop, Okay. please rejoin using the same link. Okay. Yeah. You So can. yeah, to conclude, I feel architecture is much more than design or much more than just construction, but then it's an emotion that brings everyone together. So do you have any questions? You can ask me. I hope everyone understood what I told. Yes, it was clear when you started with, the introduction, then after that, how architecture process will be there, how the drafting will be there, planning will be there, then how the site analysis will be there. Then after that, the collaboration in between civil and architecture team. So you explained entire process flow. Yeah. Thank you. Yes, I'm up for questions. Anyone Ma- have anything to tell about, ask about architecture or anything related to that? నారాయణ గారు ఎలా ఉన్నారు సార్, బాగున్నారా? ఎక్సలెంట్ అన్నా. సూపర్ సార్. సురేష్ గారు ఎలా ఉన్నారు? ఐ మీన్ యు ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, ఐ థింక్. హౌ ఇస్? కొంచెం టూరింగ్ వల్ల సార్ కొంచెం సిక్ అంత బాగాలేదు, అంత కంప్లీట్ కోల్డ్, ఐ థింక్. దట్స్ వై ఐఎమ్ జస్ట్ లిజనింగ్. కోల్డ్ కాఫ్ ఉంది సివియర్ గా. ఓకే సార్, ఓకే, ప్లీజ్ టేక్ కేర్. ఇట్ వాస్ గుడ్, విష్ణుప్రియ, ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ హియరింగ్ యూ. వెరీ నైస్ సెషన్. Thank you so much. వెరీ నైస్. అంటే ఒకటి, టిల్ ఎండ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యేంత వరకు ఉంటారా ఆర్కిటెక్చర్? ఓన్లీ ప్లాన్ ఇస్తారా? జస్ట్ వాంట్ టు No, క్లారిఫై. no, అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అండి. ఇప్పుడు కొంతమంది ఆర్కిటెక్ట్స్ ఓన్లీ డిజైన్ వర్క్ చేస్తారు, డిజైన్ Okay. which is called design consultancy. But నాకు my personal favorite is from design from scratch till the end product అన్నమాట. సో కాంట్రాక్టింగ్ కూడా మేమే చేసుకుంటాము, అంటే సైట్ లో జరిగేదంతా కూడా విల్ బి ఏబుల్ టు ఓవర్లుక్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ అండ్ దెన్ విల్ బి టిల్ ది హ్యాండ్ ఓవర్ అన్నమాట, ఫినిషెస్ very వరకు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Yes. విష్ణు, ఇప్పుడు సపోజ్ మీటింగ్ ఎండ్ అయితే మళ్ళీ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏదైనా చెప్తావా, లేకపోతే ఏమైనా చూపిస్తావా? ఇక్కడతో అయిపోయిందా? That's it. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే you can ask me. ఓకే.
No doubts. Okay. Janaki Garu, thanks for joining. Yes, thank you, Andy. Thank you. I was just having one small doubt. So sorry, I Yes. joined very late. I think about 10 minutes back only I joined. So I must Okay. have missed the main crux of your presentation, Vishnupriya. So this being the Tech Kshetra group, I was just wondering, now last I heard you talking about buildings, civil and architect and all that. So how do you connect this to Tech Kshetra? Am I Tech missing something in Kshetra, between? Yeah. no, basically, Tech Kshetra, I am very new to Tech Kshetra. Okay. Okay. I mean, obviously, architecture and technology goes hand in hand. I think technology Yes. goes with every industry. You cannot Right. leave any industry when it comes Mm. to technology and all. So, coming Yes. to architecture and technology, of course, AI has been a major update in every field, right? So, I was Mm. talking about how AI and architecture are working together. Okay. So it had made architecture, and when you're using AI for architecture, Mhm. it became very easy to develop concepts. It became very easy to bring up drawings or where you can go to like where you can give up to site. So Mhm. there's a lot of things where our time got cut, and then we are able to sit more on design part. Okay, Mhm. we can sit, we have more time on designing, we have more time on going to construction field and taking care of the construction site and looking at the details on the construction site. And I feel like AI obviously is not a threat to architecture. I feel AI can connect with architecture, and we can use that to make things more easier, and then rather spend that time in much more useful things, which is like designing itself. Right. Mhm. As architects, we want to design, but then almost 80% of time is consumed by construction details or something else. Or, Mhm. yeah, all these details take a lot of time. And I think that cut short the time, and then we can sit more on designing part. And then it's much more easier for visualization. Visualization as in ఇప్పుడు రెండర్స్ చూస్తారు. ఇప్పుడు మీ ఇల్లు ఇలా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక రెండర్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దాట్ Mhm. బికేమ్ మోర్ రియలిస్టిక్ అండ్ క్లియర్ గా కూడా తెలుస్తుంది అనమాట క్లయింట్ కి. ఓకే, నా ఇల్లు ఇలానే ఉండిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆగ్మెంటెడ్ Mm. రియాలిటీ అనేది ఉంది. సో యూ కెన్ Mm. యాక్చువల్లీ పుట్ థింగ్స్ ఇన్ దాట్, and then we can make the clients feel that they're already in their future home. That makes things more clearer. ఎందుకంటే Yes. ఇప్పుడు క్లయింట్ కి వెళ్ళి ప్లాన్ చూపిస్తే they won't understand. Most of them won't Ah. understand, except for True. very few. Like when people can actually read a plan. Like Mm. నేను ఇక్కడ చెప్తే కానీ ఈవెన్ చెప్పినా కూడా sometimes it's very hard for clients to understand that. So Yes. when it's that, people want views. People want how their building looks. The end product ఏ చూడాలనుకుంటారు. So we can use AI and augmented reality, and it makes our job simpler, right? We need not break our heads to like sit, model, and then render and then go to a client. So I think Mhm. AI technology is much more ahead of us. And obviously, and not just AI or augmented reality, but materials wise కూడా చూసుకుంటే కూడా ఇప్పుడు మనకు చాలా అంటే చాలా సస్టైనబుల్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే I think architecture or building industry itself is producing almost like 60% of industrial waste for global warming and all of that. So there are much more simpler techniques, and then you can use your technology to build. For example, I do trash picking and all. I do lake cleanup and all. But plastic motam, they can crush it and then make it a brick. And then you can actually build your buildings. Obviously not actual buildings, but then maybe a pavilion, a bus stop, all these temporary structures and you can build with those plastic stuff. And it's also a sustainable way. You're not throwing away, you're not burning away, you're not creating more global warming, right? So that you can use this technology to build up and do research and then create your own materials. Mm. And you can use it in more
sustainable way. ఓకే, గుడ్ గుడ్. సో సూర్యకిరణ్ గారు, సో ఇప్పుడు మనం ఈ టెక్ క్షేత్ర ఏంటంటే నాకు అర్థమైనంత వరకు ఇట్ ఈస్ అ టెక్నాలజీస్ other organizations to build IT products, either new or something which is very creative. Am I right in the definition of Tech Kshetra? Yes, you are right, ma'am. Yeah. Okay. I mean, this is So the platform in that where context, we can do the cross skilling as well also. Yes. Okay. So this particular architecture that Vishnupriya explained, is it a real project that is being taken and then build or some build technology on top of that, or what is it? No, she is sharing her experience. She is basically an architect. Okay, okay. Actually, today's Tech Kshetra meet will give